Hi all, welcome to the demo session of Fullstack. MERN mean Java and Python. Whatever your interest is, you can join in that. We are starting from Monday. So I would like to introduce myself. This is Praveen Gubbala. I'm having 21 years of experience, 22 around, but I am not what do you say completely asking you to see only my profile. It is not like that. Mostly whatever my teaching or my approach, my procedure, my vision, that should be helpful to you. About it is not about my personal success. You can go through. I worked for people. I'm working for very well known company. Okay. In fact, that is a insurance company. I can't go more than that. Okay. So I'm working for that as a personal level. But full time, I am taking care of this entire Edupoly. I founded this because of my fellow friends companies. They are asking good number of students, good people, right people, in fact. So they recruit most of the people from me. So for them I am doing it, and in the process most of the students are also got advantage out of that, and they got successful. I can say I'm very happy. Yes, I have very limited number of students because of my procedure. I don't say it is so easy. It is so easy. It is not easy. If it is easy, everybody must have done that. It is having its own complexity. To resolve the complexity, we definitely should have enough subject. So my intentions are only subject. I am not bothering any other than this. I speak subject. I ask you to implement that subject. I ask you to grab more number of concepts out of it and be confident in the interview and crack it. That is my agenda. I'll give you the depth of JavaScript because I am personally a pure JavaScript developer. From the day one of my career, of course, day one was C++. Almost after 6 months, I started working with JavaScript. And of course, in this journey, Java was one of my core strength. And Python, of course, everybody has to work nowadays on Python also. I am also working on Python for some part of AI. But overall, this is my career. My in my kitty, AT&T. Oh, I really was good. Okay, AT&T, PayPal, Cognizant, Sintel, Atos are some of the places where I have worked on. That's good enough for my introduction. But I'm very passionate about the depth of any topic. For example, JavaScript doesn't mean only JavaScript. The beauty of JavaScript is object oriented programming language, JavaScript object oriented, but it is not having classes. Now we have, but earlier before 2016, we don't have classes. Without classes, they created JavaScript. That actually brought the curiosity on JavaScript. अरे क्लासेस बिना क्लासेस का क्या करोगे भाई? What do you do without classes? How can you create objects? That is the beauty of JavaScript. JavaScript is functional. JavaScript is functional. How functions can create objects? Such kind of curiosity level I was having. And one more point I want to mention, that is JavaScript is single threaded language, but greatness of JavaScript is it can perform tasks asynchronously also. How single thread can perform asynchronous, and that is called as event loop. So there are so many questions which I got it from the very early days of JavaScript. So I wanted to be in this. And the best part of JavaScript is I just want to show you that also. Before going to the details, creation of button in Java. In Java, okay, happy to have the code from Java. Can you see this here? If you want to make it fully functional, I repeat, if you want to make a functional, fully functional button, you have to write this much of code. You have to write this much of code. For example, in JavaScript, I will write it down.
Hmm. Mostly, I don't run any PPT. I hate PPTs. Okay. We will have the book, the material, everything is available. I will give you. But my intention is I want to encourage you guys to code. I feel like you should never, what do you say, complain about coding. You should never feel fear about coding. It should not be that complex. In fact, that is the most easiest thing ever done in any place. It is much easier to code than riding a bike or swimming or anything. Coding is so easy, but you have to get the taste of it. So here I just want to show you button.html. So in JavaScript or in HTML, creation of button is so simple. Button, open, close, and click. That itself give you the button. But if you really want to create a button, first of all, you have to write this much of code. So you have to create a new object, you have to add, you have to set visibility. All these things should be done. That is also okay. But if you really want to make it functional, you have to write it something like that. Let me write down simple code. This is just the open braces and close braces. Okay. I have a button here and then I have a script here. So when on click, I have to call, okay, ABC or something like that. Don't worry about it. Function ABC. One second. Alert. Hello. So if I run the code, you get the button and you got the alert. So it is the simplest possible code to create a small button in any language. If you go for Java, you have seen these things. Here you have to create, override, so many things you have to do. That too not fully graphical. This is printing it in the console. But if you go for Java, it is so much of complexity. And if you go for Python, it is much more complex. You have to use tk enter, and after that you have to write down these kind of code, and you have to keep on writing the code. It is not over it. So these are the 4 5 steps you have to follow to write very small button. Why everyone is going behind JavaScript? The reason is this. Yes, Java is very great with respect to design the backend applications. Python is also very great with respect to create artificial intelligent applications. But for both of them, the front face is JavaScript. To show the UI, whatever the application it may be, it needs some fundamental UI, right? That has to be developed in JavaScript. Whether you are a Java developer or Python developer or C# developer or Ruby developer, but everyone needs one common thing is called JavaScript. Because of that, JavaScript, Facebook developed React, which is a JavaScript library. Google developed Angular, which is a JavaScript framework. That means JavaScript is so important. Is that point clear? And it is simple. And the third part is JavaScript is very AI friendly. For your help, I am telling you, because JavaScript blogs are crores. Comparatively, most number of blogs written on technology is on HTML and JavaScript. Python and Java are having very less number of support from the this. I am not discouraging it. According to our need, we have to learn it. JavaScript UI creation, for that, no other alternative is there to JavaScript. For backend, if you want to go for Java, go ahead with that. Or else you can go for Python, or else you can go for PHP, or else you can go for C#. But front end is JavaScript. So in such a way, we have the advantages. And every company is using, my dear friends, every company, whether a company
If the company is there, then there is a JavaScript involved in that company. So number of opportunities are there. Even this UI, AI world, most number of jobs are there on JavaScript only. Yes, Python is also having good number of jobs, no question at all. But the point is, their expectation is too much. That means you should know maths, you should know statistics, you should know algorithms, you should know pandas, tigers, lions, everything they want. But when it comes to front end, especially on the UI applications, JavaScript is there and it is very Gen AI friendly. So if you know certain amount of JavaScript, you can actually successfully complete your task. If you know some JavaScript, my JavaScript especially, definitely 100% you can able to complete the task without any fail. All my students, whoever are working there, happily living their life. I'm not saying because of me, because of our approach, because we do take very in-depth analysis in the class, so that once you go into the job, you feel happy. And my students are very good that in the interview, they speak happily. Whatever the interview questions are there, they will happily clear it. Even you can't say, suppose somebody asks you the question like, what is event loop? Okay, I'll tell you later. What is event loop? For example, this is the question. Then my students don't stop. They will at least speak something on it. So they will clear the interview because I speak complexity in the class. I don't worry about whether my people are able to catch it or not. All the people will catch it. Some people need directly in the class. Some people may want one more iteration because I am providing recordings to you. You can happily see that. And within 1 hour, you get all the clarity. Or else I will ask some people to repeat that video 2-3 times and the same day and practice along with me. So that some people will catch that concept after 2 days. But you have to do this entire process. Because of that, my success rate is too good. Whoever are working, they are happily working. I'm not going to tell you the lucrative packages. We got 14 lakhs package, we got 20 lakhs package. That package is not because of me. That package is because of their hard work. I don't like to take that credit. Student credit is there. Yes, I am happy to share that most of my people are enjoying 3.7 lakhs package as a fresher. That I feel like proud of it. If you can really achieve such kind of level of things, if you really follow my classes. Clear. Okay. But you have to practice, ma. So that is absolutely there. Right. Next. So comparatively, JavaScript is so easy and you can happily do your work. Clear? Yes. So next point. So why you should take the course from Edupoly? Okay. This is the question everybody will have. First point. My classes are 100% practical. So you need not to remember anything. For example, even when we are teaching HTML, directly I will go to Flipkart and I will show you the example. For example, here, this content is in normal content and this is in the little different content. And we call it as bold. How to get this kind of content? How to get this kind of UI? When I move my mouse on this, it is moving little bit up. We call it as hover. We are not stopping it over there. What do we do is when I move my mouse on that, it is slowly doing. Actually, it is not immediate. How do you do that? And for example, I have few more questions. For example, here I have some content as green color. How do we get this kind of green color?
Slowly, I would like to introduce you few more things. Please be patient. For example, here we have a cross that is called as strike. So even when I'm teaching HTML, I will teach the real-time examples. Is the point clear? Second, so all the things are real-time. In this process, you will actually get the thought process of what to be done and what I'm going to do in the company. Companies will give you this kind of layout, but you should know where to start, right? That is more important. Where to start that? Where to start? How to start? You get that? You should get that idea. That is my point. Edupoly is very famous for that. I don't only teach syntax. I give syntax, but syntax will come with practice. But my most of the time I spend on your thought process, how to bring you guys into the development arena. For example, here yesterday I discussed a class. So here, if I click on the increment, the counter value is incrementing. If I click on the decrement, the counter value is decrementing. You can see this kind of example. Can you see this? You got the point, right? Now, come to the point. So if you really want to implement this kind of application, what kind of thought process you should get? Shall I explain you that? First of all, I would like to reduce that. Yeah, I don't want to take two counters. I want to take only one counter and I will explain you the example. So here, increment and decrement. So if I start it, it is starting with 10. When I click on increment, it incremented by 5. When I click increment, it is incremented by 5 more. So this is the application you need to do. How to approach to this? Yes. Basically, every application, concentrate now because this is what needed for you in your future. Whether you continue or not is not in my hands. But my intention is if you are attending my demo class, this 1 hour should be helpful to you. That is the only thing my intentions are. If you feel like this help, if I continue for 3 more months, definitely my skills will be improved. If you really feel, only then join. Otherwise, I'm fine. But this 10 minutes or 20 minutes also should not be wasted to you. So here I would like to explain you what is the approach to implement this kind of work. Okay. Whatever the application is, you should not see in one direction. That is UI. I need a button. I need another button. I need a H1. I need this. No. First of all, when we click on something or when we are interacting with that, there is something called change. Is there any change? The value. In technical computer terms, we call it as state. We call it as data or state. So first of all, you have to think that, okay, there is something changing over here. So to maintain that, I need to create it as a state. And there is a button. When we clicking on this button, it is modifying the state. That modification of the state is called as action. Action. Or that action or logic. This logic duty is only to modify the state. And whatever. Sorry. Sorry. Yeah. So there are two things. One is 1 minute. State. Another one is action.
And then the third one is to display that state and action, we need to use a word called UI. So every application is a combination of these three things: state, action, UI. Point clear? So once you know this, then you will ask me how to create a state. So for creating the state, we need variables. And in JavaScript or in React, especially, we call it as state variables. And this action, we develop it in functions. రాసుకోకమ్మా నేను వీడియో పంపిస్తాను. For UI, we need HTML, or else we can call it as JSX. So first of all, what do I do is in JavaScript, we will first complete state. In JavaScript, we will completely understand how to define the functions. And before coming into the JavaScript, we'll completely understand what is the HTML and what is the JSX. So this kind of nature, that means whatever the code you see, for example, a Google form, or sorry, a form you have to design. I repeat, form. What is the form you generally go for? Any form. For example, here become a seller. So start selling. Okay, here we got a form. So this is what you have to design. Imagine this is what you have to design. So when you want to design this, don't just look for UI. UI is anyways there. That is the third part. But before that, you have to think about state and action. What is the state here? Maintaining the mobile number, maintaining the email ID, maintaining the GST. These three are basically called as state. Because these three should be given to the server, so that server people will contact you for selling the product. So whatever we are typing or whatever the data we are giving, we call it as state. Excellent answer. Very good, beta. Very good. That is called state. Where do you maintain that? In variables. And then what is action? What is action? The second part is action. So when I type it here, if I don't type the number, or if I don't type anything, I should able to get this error. In the beginning, we don't have the error. Can you see this? When I click it and without typing anything, if I come out, this is performing some work, and that work is called as action. What is that work called? Action. Does that point clear? Yeah. Suppose if I am entering some code, it is not even allowing me to do that. That is called also action. In fact, they are all called validations. So now I have entered a number, but it is saying that invalid mobile number. This is also called action. So we have to write this kind of work on action. And finally, that is UI. So now I tried with two examples. Anybody voluntarily can come out of yourself and can discuss with me about this. Okay. I would like to go with one example here. Just give me a minute. 1 minute, because this is the code for my last batch students. Last batch means yesterday's class students. So let me commit it. They will be worried otherwise. Every day I will give you the code. Whatever the code I do, I will give you. And every day I am going to provide you the video recording also. So I will provide the notes as well, but I suggest you to write notes by looking at video. Okay, right. So here, yesterday we developed this kind of to-do list. Okay. So the job of this to-do list is get veggies.
pay rent, purchase toys, clear clear bills are the tasks. So tell me, if you implement this kind of work, what are the three things I need? Very good. I really like it, man. You are following the class. Good. State, action, UI. If you have this thought, that's it. Baki remaining things are just syntax nonsense. But you need these 3 points very clearly. That's how I make my people, my students, to develop applications. That is why my students are developing mobile applications, web applications, backend applications, any application. They don't bother about it because they know the basic approach to implement anything in the real time. I want to clear that fear. I will tell you how do I clear the fear of coding. First approach I am clearing. Second problem of the coding is syntax. I will tell you how to clear it. But first of all, what do you mean by state? The data of this. What is the data here in the to-do list? Beautiful. Get veggies is the data. Pay rent is the data. Purchase toys is the data. Clear bills is the data. So these are all should be maintained under one variable. And we will be maintaining in a variable, of course. But that variable should be an array. Because there are multiple things, right? So I have to maintain it as an array. It is like a sanchi or bag, carry bag. You should, if you go for purchasing a chocolate, you don't carry a bag. You just take it in the hand and you will come. But if you are purchasing lot of vegetables or a lot of toys or something like you carry the bag? The same thing. You have to carry the array to maintain multiple toys. I mean multiple things. And what is the action? This is very, very important. Action. Yeah. Tell me, nee peru marchiponu. Yashwant. Tell me, Yashwant, what is action here? Online also, I am waiting. Go ahead. Go ahead. Add. Oh, okay. Okay. Online, can I get anybody who can speak? Actually, when we talk something. No, I want to interact with my online people also. Simon, would you like to try for that? Anybody? No, I am not going to scold you or man. Just involve it. We have to give time. They are people. They want to speak, but they hesitate. I always encourage in my class, speak. Nothing is wrong. Nothing is wrong. We will correct. We will get the courage. We will get the confidence. Once you get that confidence and syntax and logic, sky is the limit, boss. There are people I know who worked for 2 years in one company and they shifted to 30 lakhs in 2 years. I have seen many people. Okay, no problem. I don't bother you much. Yeah. think whenever చెప్పండి వెంకట్రామయ్య. సార్ మనం ఇక్కడ డేటాని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సార్. యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంటుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఎనీ డేటా, సో దట్ టైమ్ ఆల్సో యాక్షన్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది. I am talking about only adding.
Okay. So Venkatramana or Venkatramaya? Venkatramaya, sir. Ramaya. Venkatramaya is talking about adding a new box here is the action, but unfortunately, that is not action. That is the approach I want to give you. Just now I said, right, all these to-dos are maintained in an array, in a box kind of thing. Pushing the new thing, new to-do into that array is called action. This is rendering. This is UI's work. Whenever there is a new item in the to-do, displaying that data is called UI work. For example, I'll tell you. Always I feel it is very good example. I'm composing an email. So here I'm composing info.edupoly, and this is a test mail. Hello all. So when I click on the send button, we are performing an action. What is the action? Sending an email means, is it sending to your inbox? No, listen to me. The action is collecting this data and sending to one server, not to send it to your email. Sending to your email or this info.edupoly email is the job of server. From UI point of view, what is the action? Sending to the server is the only job. It is not sender's duty to display in your email. Whether you want to display that in email, in your spam or promotions or in the main box, that's your email's issue. Sender's issue is only to send it. So this approach, because lagging of this approach, you will get confused with so many things. Whether I should follow this way or that way, you will get lot of ifs and buts. So my classes, first of all, will clear them. Pani karna hai. But that means it should be very clear and watery. There should be no more confusions. What to be done is very clear. Okay. I just want to tell you one thing. See how my classes are. My classes are so simple. I'll speak very straight points, implement it, and practice it. Practice is my very bigger thing, because only practice gives you the completeness of it. I don't confuse you with a lot of other directions. I speak straight to the point. Once you are following that, then you never miss my class. Is that clear? Because I am giving you all the reasons. Yeah. So this is what our class is. So even from the to-do list, the level of to-do list, I will tell you what to be done. So what is action? Action is adding data to state. What is UI? Showing the updated data. Data or updated data. So always UI thinks that, is there any update in the UI? Sorry, is there any update in the data? UI will not think about action. Action and UI are not linked. Who are linked? UI and state, not action. Action and UI are also not linked. When action's duty is to change the state. Understood? Yeah. This is the concept of applications. Applications pattern, you call it as design pattern, architecture, whatever. I will come to that point if you are fine, because this pattern is called as MVC, model, view, control. Here, this state is called as model, and this UI is called as view, and this action is called as control. Controller, actually, there is one more word called control.
That's it. MVC pattern is not very, very important pattern. That pattern, it is there in the application, from counter to to-do list to Flipkart to banking applications. Everything is based on this pattern, that is MVC. Somebody may speak like MVVM, model view model. That is their vision. Are you getting me? Yes. So I'll speak system design also in the class. But I don't speak system design as a separate system design. You have to follow what is that? Solid principles, SOLID. First of all, I will teach you all the application. Then I will tell you, here is the S, here is the O, here is the I, here is the L, here is the D. If I tell you first solid principles and then application, you always look like, where is S, where is O? First of all, focus on application development. Basic application development is needed for you. Once you done it, bindas, right? So this is what I'm going to give you, right? While I am teaching, I'll start everything like very simple and soft. And then I will increase the complexity. For example, I will start with basic HTML, basic CSS, complete JavaScript. No more, this basic is not good enough. Then complete React. After that, we will do the project. After that, I will introduce you top level things. Like I will introduce you Tailwind CSS. I'll introduce you Material UI. I'll introduce you TypeScript. Yes, how to implement React applications with TypeScript. Then I will introduce you Next.js. Then I will introduce you more mobile applications. And then some solid principles. This is for front end. Those people who want to take complete MERN. Okay, I will introduce you NodeJS, ExpressJS, and MongoDB. This is called MERN stack. After that, some people want their specialization. Some people are coming for only Java. Some people are coming only for Python. That is elective. That is called elective. So those people who want to go for Java or Python, what do we do is first we'll complete the database to that. We are giving the most powerful database called Postgres. I am not going to give you MySQL. I will give you the videos, watch it. Because Postgres gives you the weightage for your resume. Got it? And after that, those people, whoever want to take Java or Python. Here, why you are not teaching Java or Python in the beginning? Yes, I'll tell you the reason. First of all, syntax is the bigger problem for everyone. Errors are another big problem for everyone. So first of all, I don't want to give you toughness in syntax. I want to teach you simple syntax. First of all, you should get the confidence on arrays, for loops, while loops, your functions, these fundamentals. If you get the confidence, then the same functions or same logic we will write in classes in Java. Of course, we call procedures or routines in Python. Same arrays, we will call it as collections and dictionaries in Python. We call it as, of course, there are arrays, collections, collection framework in Java. Same things. There is no much difference. We will also discuss asynchronous activity in JavaScript. The same thing, they are using threads. But only people who want completely, only for them we will teach. Otherwise, we don't even touch that. Because asynchronous activity, we are already discussing it in here. Okay, I am not missing anything. Those people who just completed my MERN stack can able to learn Python individually and Java individually. Yes, some people are there.
They are happy also. Such a depth I am teaching. Definitely. If you want more, yes, we are ready with Python. And what do you say? Intermediate level data structures also we are providing, like sorting, searching, performance, time complexity. These are called basics. Okay, lists anyways we are covered already. Stacks, queues we are covering already. We don't just cover that. Even recursion we are covering. That graphs and trees becomes too much for this course. So that is advanced data structure. If somebody wants, ask me. We will take another course for that. Even this course is also covering fundamental data, not fundamental, up to intermediate level of data structures with the time complexity and space complexity we are teaching within JavaScript. And most of the people are getting benefited out of it. Just I'm waiting for your what do you say? We are starting from Monday at 8:30. 8:30 we are starting JavaScript. Those people who are interested, join us today only. Okay, we are starting from Monday 8:30. And if you have any queries, please, Abhiram Reddy, please go ahead. సార్ మీరు అన్నారు కదా మర్న్ స్టాక్ చెప్పిన తర్వాత మీరు కావాలంటే జావా తీసుకోవచ్చు పైథాన్ తీసుకోవచ్చు Yes, sir. అంటే జావా బ్యాక్ ఎండ్ టీచ్ చేస్తున్నారా లైక్ స్ప్రింగ్ బూట్ అవి ఎస్ అవునండి. స్ప్రింగ్ బూట్ జావా కోర్ చెప్తాను. స్ప్రింగ్ బూట్ లెవెల్ వరకు ఏమేమి కావాలో అదంతా చెప్పిన తర్వాత యా బిఫోర్ దట్ యూ విల్ గెటింగ్ పోస్ట్గ్రెస్. స్ప్రింగ్ బూట్ లో ఏపీఐ క్రియేషన్స్, సెక్యూరిటీ, అథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్స్, జేపీ అవన్నీ చెప్తారు. ఎస్ అదే వాటన్నింటికన్నా ముందు మర్న్ మాత్రం కంప్లీట్ చేస్తాను అంటున్నారు. అవునండి. మర్న్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండి. యూ షుడ్ హ్యావ్ ద అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్. Without application knowledge, what is API, what is REST, what is HTTP, what are the keywords? Without that, directly entering into Spring Boot is a drama. Most of the people are doing this mistake. They are not getting any idea about what exactly a request and response is. And they are completing Spring Boot. And they are not getting selected in the interviews. Here in the MERN, we will have a clear picture. Okay, this is request and this is response. Okay, after that, by using annotations, we can easily create Spring Boot. It's not a big problem. Okay, yeah, that I hope you understood my plan, right? Please encourage this plan, because I found the difficulty by many students. Sir, I don't know what is application, then how can I implement Spring Boot is? We guys learned Spring Boot after 12 years of experience in Java. How a fresher can learn directly the Spring Boot? Please. Yeah. ఇదంతా 5 months టైం పీరియడ్ లోనే అవుతుందా? అవుతుందమ్మా, అవుతుంది. మర్న్ స్టాక్ ప్లస్ స్ప్రింగ్ బూట్ కూడా. yes MERN stack with Spring Boot, yes, 5 months. ఓకే. అభిరామ్, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే, నేను ఇదే కోర్స్ని కాగ్నిజెంట్ లో 2 months లో చెప్తా. ఓకే, సో అక్కడ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, మీకు వర్క్ ఉంటుంది, దాంతో పాటు ఇది చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అవి. అట్లాంటిది నేను 5 months ఇస్తున్నా. ఓకే 5 months ఈజ్ అ బిగ్ టైం బెటా. వీ హ్యావ్ టు. ఎందుకంటే అంతకంటే తక్కువలో ఎక్కువ చేసినా సరే మీరు స్లోగా లెర్న్ చేయడానికి ఇష్టపడుతుంది. అది కూడా మంచిది కాదు కంపెనీకి. అట్లా నేను ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదు, తక్కువ తీసుకోవట్లేదు. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ప్రాపర్ టైం. నేను చూసిన తర్వాత పెట్టాను ఇట్లా. ఓకే, యా. ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో, హూ ఎవర్ ఆర్ ద ఫ్రెషర్స్ హియర్, వాళ్ళ కోసం ఒక 2 మాటలు. ఫ్రెషర్స్ అంటే దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్. వాళ్ళకు కూడా నేను ఒక మాట చెప్తా, వరీ నాట్. ఎవరికైనా అసలు కోడింగ్ ఎట్లా రాయాలో కూడా తెలియదు అని అంటే, వీఆర్ టేకింగ్ సపరేట్ క్లాసెస్ ఫర్ వాళ్ళకి. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలో సహా చెప్తాను. HTML ఎట్లా రాయాలి, కోడ్ ఎట్లా రాయాలి, అవుట్పుట్ ఎట్లా చూసుకోవాలి,
ఓకే, ఎందుకంటే నా దగ్గరికి చాలా మంచి స్టూడెంట్స్ వస్తారు. మంచి స్టూడెంట్స్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అని కాదు. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఈసీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నుంచి వస్తారు. ఓకే, వాళ్ళేం తప్పు కాదు కదా బ్రాంచ్ తీసుకోవడం అనేది, వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ వాళ్ళకి కనుక ఒక్కసారి అంటుకుందా, వాళ్ళు 10,000 లడీలా వెళ్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర లాజిక్ చాలా బాగుంటుంది. నేను ప్యూర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ని. ఓకే, సో మాకంటే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు బాగా పర్ఫామ్ చేశారు కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళ మ్యాథ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మెకానికల్ వాళ్ళకి. సో వాళ్ళని కూడా నేను పట్టించుకుంటా. నా పాయింట్ క్లియర్గా ఉందా? ఒకసారి ఊరికే చూపిస్తున్నానమ్మా. ఆ, ఒకసారి ఊరికే. ఓకే, నేను పేపర్స్ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే రియల్లా కాదా అని. ఓకే, హియర్ ఐ విల్ షో యూ మై డ్రైవ్. ఇక్కడ చూడండి, వైల్ లూప్ అంటే వైల్ లూప్ కాదమ్మా. నేను ఆల్రెడీ క్లాస్లో ఇలాంటివన్నీ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తా. ఐ విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ ఇట్. రకరకాల సినారియోస్ చూపిస్తా. ఇలా జరిగినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, అలా జరిగినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అని నేను అడుగుతాం మిమ్మల్ని. చెప్పిన వాళ్ళకి చాక్లెట్లు కూడా ఇస్తాం. ఓకే, అంటే ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళకి. గాట్ ఇట్? కానీ నాకు నమ్మకం ఉండదు. లీడర్ సినిమాలో అంటాడు కదా, మాకు నమ్మకం లేదు దొరా అన్నట్టు. అట్లాగే నాకు మీ మీద నమ్మకం లేదు. నేనేం చేస్తానంటే ఇలాంటి ప్రింట్అవుట్స్ తీసి మీకు ఇచ్చేస్తా. మీరేం చేయాలి, ఈ కోడ్లో ఉన్నవన్నీ మీరు ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోండి. నా పాయింట్ అర్థమైందా మీకు? మీరేం చేయాలి, దీనికి అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ దీంట్లో నుంచే ఇంకొక 20 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఎగ్జామ్ పెడతా. మరి మరి రాయాలి కదా అది. సో మనకు ఒక అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి. మీరు ఎందుకు చదువుతున్నారు, నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను. అంతేగాని పుష్ప సినిమాకి వెళ్ళినట్టయితే కాదమ్మా, ఏమనుకోకండి దయచేసి. ఏదో ఊరికే వచ్చి సినిమా థియేటర్లో కూర్చున్నట్టు ఇంకా అర్థం చేయించడం ఆడి బాధ నా బాధ కాదు అన్నట్టు కాదు. ఇక్కడ మన ఇద్దరం కలిసి కష్టపడితేనే మనం ఒక మీనింగ్ఫుల్ అవుట్కమ్లోకి రాగలుగుతుంది. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంది. అది పూర్తిగా నమ్మిన వాళ్ళు ఎస్ ప్లీజ్ కమ్. నా సిన్సియారిటీ ఏంటో నేను చూపిస్తా, 100% చూపిస్తా దీంట్లో. ఎందుకంటే నేను ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయడానికి పర్సనల్గా నేను lakhs of rupees స్పెండ్ చేశాను. నా టైం ఇన్వెస్ట్ చేశాను. అంటే నేను కొన్ని ల్యాక్స్ వదులుకున్నాను. నేను ఒక్క టాపిక్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. మీరు ఏ టాపిక్ కావాలంటే ఆ టాపిక్ సంబంధించిన కోడ్ ఉంటుంది దీంట్లో. సిఎస్ఎస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మీకు చూపిస్తాను ఒక్క నిమిషం. ఇదిగోండి, ఫర్ లూప్ అంటే ఫర్ లూప్, అరే బేసిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. అరేస్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తాం. ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ? మాకు లోపల ఏం జరుగుతుందనే సింటాక్స్ మీద ఒక క్లారిటీ రావాలి, దాని మీద ఒక కంఫర్ట్ రావాలి. మనం రాసేటప్పుడు సింటాక్స్ తప్పు రాసామనుకో, మన లాజిక్ అక్కడేమో అవుట్పుట్లోకి రాదు. ఆబ్వియస్గా మనకి ఏమవుతుంది, ఎర్రర్స్ వస్తుంది. అది లాజికల్ ఎర్రరా సింటాక్టికల్ ఎర్రరా అని తెలుసుకునే లోపల టైం అయింది. మనం ఎట్లనే మిస్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్? దీంతో పాటు ఇవన్నీ నేర్పించిన తర్వాత లాస్ట్లో ఐ విల్ గివ్ యూ జెన్ఏ, నాట్ బిఫోర్. లాస్ట్లో హౌ టు డూ ఆల్ దీస్ వర్క్ ఇన్ లెస్ టైం, హౌ టు డూ స్మార్ట్లీ. మీరు కూడా బయటికి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయాలి కదా. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు దీంతోనే కోడింగ్ తోటి అయిపోతుందా? మన వర్క్ మనం కంప్లీట్ చేసుకుని
మన ఫ్రీ టైంలో మనం బాక్స్ క్రికెట్ ఆడుకోవాలి, డిస్కోకి వెళ్ళాలి, అన్నీ చేయాలి. రైట్? అట్లా చేయాలి అని అంటే మనం ఏఐ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. మనకు రానిది కొత్తది నేర్చుకోవడానికి కూడా ఏఐ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ ముందు మీకు బేసిక్స్ అన్ని ప్రాపర్గా రావాలి. అది నా తాపత్రయం. ఐ హోప్ యు గాట్ మై పాయింట్ ఎవ్రీబడి. యా, గో హెడ్. sir. పునీత్, హాయ్ పునీత్, Hi, sir. చెప్పండి. యూ హ్యావ్ ఎనీ Sir, క్వశ్చన్? యా. అది సార్ నేను 2023 పాస్ అవుట్. మరస్టాక్ తీసుకుంటే ఫ్యూచర్ ఉంటుందా సార్? సూపర్ ఉంటుందమ్మా, డబల్ ట్రిపుల్ సూపర్ ఉంటుంది. నేను మీకు చెప్పినట్టు వర్క్ అంతా కూడా రియాక్ట్ లోకి, మైక్రో సర్వీసెస్ లోకి మారుతుంది కాదు, ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఇంకా పూర్తిగా కాలే. ఈ మధ్యలో కంపెనీస్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. కొత్త ఎంప్లాయీస్ని తీసుకుందామా, ఉన్న వాళ్ళతోటే చేయించేద్దామని. వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ అవ్వట్లేదు. మీకు జూలై నుంచి ఆగస్ట్ నుంచి మంచి జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి, నాకైతే ఇప్పుడు ఉన్నాయి, కానీ రైట్ పీపుల్ లేరు. ఓకే పునీత్, మీరు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నారు, వెరీ గుడ్. జస్ట్ మీరు ఏంటంటే మీ ప్రొఫైల్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలంటే, నేను మొబైల్ అప్లికేషన్స్ చేయగలుగుతాను, సర్వర్ సైడ్ రెండరింగ్ అప్లికేషన్స్ చేయగలుగుతాను, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ చేయగలుగుతాను అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి మనం. ఓకే, విత్ టైప్ స్క్రిప్ట్ నేను చెప్పినట్టు ఫాలో అయ్యి మీరు ఒక 3-4 months టైం పెట్టుకుని ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ అప్పుడు రాకపోతే, అప్పుడు కూడా పైథాన్ ఏమన్నా అడుగుతున్నాడు అంటే అప్పుడు మనం ట్రై చేద్దాం. అప్పటి వరకు మాత్రం ముందు దీని మీద అయితే ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చేసుకోండి. ఓకే సార్, ఏంటి మళ్ళీ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అంటున్నారంటే, మొబైల్ అంటే డిఫరెంట్ ఏమి ఉండదు. రియాక్ట్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి రియాక్ట్ నేటివ్ చిన్న లైబ్రరీ, మీరు మరీ ఎక్కువ చేయాల్సిన పని లేదమ్మా. ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్లోనే మనం వాళ్ళని కొట్టేయాల. ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్లోనే హీరో ఎరగొట్టేయాలి అందరినీ. అప్పుడు మీకు ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ పడుతుంది. తర్వాత ఇప్పుడు నీకు మొబైల్ అప్లికేషన్ వచ్చా అంటే, నాకు రాదు అని అనకూడదు. ఏమనాలి అప్పుడు? సార్ మేము ఒక చిన్న మొబైల్ అప్లికేషన్ చేసాము రియాక్ట్ నేటివ్ మీద అని చెప్పగలగాలి. డీప్గా అడగడు. మనం రియాక్ట్ నేటివ్ అప్లికేషన్స్ కోసం మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళట్లే, రియాక్ట్ డెవలపర్కి వెళ్తున్నాం. కానీ ఆడు అడిగేది ఏం అడుగుతాడు? నీకు మొబైల్ అప్లికేషన్ వచ్చా అంటాడు. సపోజ్ ఇప్పుడు నీకు డేటాబేస్ వచ్చా అంటాడు. అనగానే నాకు రాదు, నాకేం రాదు అన్నావు అనుకో, పోద్ది. వచ్చు సార్, నేను RDBMS కూడా చేశాను, ఒక ప్రాజెక్ట్లో మేము పోస్ట్గ్రెస్ SQL కూడా కనెక్ట్ చేసాము అని చెప్పాలి. కొంచెమే. ఇప్పుడు నిన్ను లోపల పోస్ట్గ్రెస్ SQL లో పాస్వర్డ్ ఎలా చేంజ్ చేస్తాడు అనేం అడగడు నేను, ఎందుకంటే నువ్వు వెళ్ళింది రియాక్ట్ కోసం. కానీ వాళ్ళ బాధ ఏంటంటే, రేపు పొద్దున క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ కొంచెం మారినా ఈడు రెడీగా ఉండడా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. అంతే, దాంట్లో మనం ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. అందుకని ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ, ఐఎమ్ రెడీ. మీరు కొంచెం ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి, బంగారంలా ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం ఎట్. యా సార్, అట్లా ఏఐ యూజ్ చేయడంలో చెప్పండి సార్, కోడ్ యూజ్ చేసుకునే దాంతో నుంచి. షూర్లీ. నా ఒక్క చిన్న రిక్వెస్ట్ నాన్న, ఏఐ యూజ్ చేసినా సరే మీకు ముందు ఫండమెంటల్స్ అన్ని తెలియాలి. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఏఐకి వెళ్ళకండి. ఒక సెకండ్ క్లాస్ పిల్లోడికి క్యాలిక్యులేటర్ ఇవ్వడం అనేది ఎంత డేంజరు నేను ఆల్రెడీ చెప్తాను, చాలా మందికి చెప్తాను. ఇది కూడా అంతే, మీరు తప్పకుండా ఏఐ చేయాల్సిందే. నేను జనరేటివ్ ఏఐ యూజ్ చేసి మీరు అప్లికేషన్స్ ఇందాక చూపించాను చూసారా, స్టేట్, మా యాక్షన్, UI ఎట్లా ఉంటుందో, జనరేటివ్ ఏఐ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఫ్లోస్ ఉంటాయి, దాన్ని ప్రాంప్ట్స్ అంటారు. ఆ ప్రాంప్ట్స్ ఎట్లా వాడాలనేది కూడా చెప్తా, నేను ఎట్లా వాడుతున్నానని చెప్తా. నా అప్లికేషన్ కోడ్ని జెన్ ఏఐకి ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి, ఏం అడగాలి అనేది కూడా చెప్తాను నేను. ఓకే, కానీ అది రావాలి అని అంటే ముందు ఇవన్నీ చూడాలి. నేను యాక్చువల్గా దానికోసం కూడా ఒక కోర్స్ డిజైన్ చేస్తున్నా, బట్ అది మోసం, కంప్లీట్లీ మోసం. ఎందుకు అది ఊరికే నేను అమ్మడానికి చేస్తా, కానీ మోసం అని కాదు. దానివల్ల కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు బాగానే బెనిఫిట్ అవుతున్నారు, కానీ ఫ్రెషర్స్ అంత బెనిఫిట్ అవ్వరు దాని నుంచి. ఎవరైనా అమ్ముతుంటే మాత్రం నేనేం చేయగలుగుతాను చెప్పు, తప్పు కదా. కానీ కొంచెం నేర్చుకోండి. మనం ఒక 2-3 అప్లికేషన్స్ నేర్చుకుని ప్యాటర్న్స్ తెలుసుకున్నాము అని అంటే
జెన్ఏఐ మిగతా పని చేసి పెడుతుంది, డెఫినెట్గా చేసి పెడతాను. నేను చెప్తాను ప్రాంప్ట్స్ ఏం వాడాలనేది కూడా చెప్తాను, ఎట్లా వాడాలి, ఏం చేయాలి, దాంట్లో ఏమేమి టూల్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా చూపిస్తాను. ఏ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్కి గూగుల్ వాడాలి, ఏ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్కి చాట్ జీపీటీ వాడాలి, ఇది కూడా చెప్తాను నేను. ఏ దానికి గిట్ కోపైలట్ వాడుకోవాలి అనేది కూడా చూపిస్తాను. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. నేను చేసేదంతా చెప్తాను, డోంట్ వరీ. యా సార్ ఫీ స్ట్రక్చర్ చెప్తారా సార్ ఏమైనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్. మీరు ఓన్లీ రియాక్ట్ కావాలి అని అంటే మీకు 10Kనే. కానీ జావా స్క్రిప్ట్, రియాక్ట్, మొంగోడిబి, నోడ్, ఎక్స్ప్రెస్ 15K. నాకు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కూడా కావాలి సార్ అని అంటే మాత్రం 20K. ఇది ప్యాటర్న్. మీరు ఆఫ్లైన్కి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని మరి నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను అని అంటే మాత్రం నేను ఒక 5,000 ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాను. ఇది జరిగేది. ఓన్లీ నాకు మర్న్ స్టాక్ సార్, నాకు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ బూట్ స్ట్రాప్ ఏం అవసరం లేదు, జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి కావాలి అని అంటే హ్యాపీ, మీకు 15K. ఈజ్ దట్ క్లియర్ ప్రణీత్? ఎస్ సార్. యా. సార్ జావా కూడా కావాలి అంటే మర్న్ స్టాక్ ప్లస్ జావా ఇంకొక 10K ఎక్స్ట్రా అమ్మా. అంటే ఎంత అవుతుంది? 30. Offline కాదు, 30. ఓకే, ఆఫ్లైన్ అయితే 35, 30 అదే చేసి మర్న్ స్టాక్ ప్లస్ జావా ఫుల్ స్టాక్. ఎస్ 30. జావా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ చెప్తారు. ఎస్ 30. ఓకే 30. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ 30 కడుతున్నారు కదా, కాబట్టి నేను ఆఫ్లైన్ ఛార్జెస్ ఏం చేయట్లేదు. ఓకే అంతే. ఓకే, వరీ నాట్. కానీ 5 months పడుతుంది బెట, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను మళ్ళీ అడగకూడదు. ఓకే, ఎందుకనంటే మీరు ఫాస్ట్గా చేసుకుంటే వేస్ట్ కదా. అవును, అయినా చేస్తున్నాను అనుకోకండి. అంటే మర్న్ అయ్యేసరికి ఎన్ని మంత్స్ పడుతుంది సార్? అంటే నార్మల్ గా మర్న్ 2 months, 2.5 months. ఓకే, మిగతా 2.5 months జావా చెప్తారు. ఎస్, మిగతా 2.5 months లో డేటాబేస్, మీరు దాన్ని మర్చిపోకూడదు. డేటాబేస్ 2 weeks. దాని మీద మనము ఇప్పుడు డేటాబేస్ చెప్తాను కదా, పోస్ట్ గ్రెస్ చెప్తాను. చెప్పిన తర్వాత మోంగోడిబి తోటి కనెక్టివిటీ చెప్పాలి. సారీ, మోంగోడిబి తోటి అంటున్నాను, నోడ్ ఎక్స్ప్రెస్ తోటి కనెక్టివిటీ చెప్పాలి. అదొక 1 week. దాని మీద ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు కనెక్టివిటీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మిగిలింది మనకి స్ప్రింగ్ బూట్. ఈ లోపల జావా కంప్లీట్ అవుతుంది. దానికి ఒక 2 weeks పడుతుంది. తర్వాత ఫ్రెష్గా స్ప్రింగ్ బూట్ లాస్ట్ అన్నమాట. అది చెప్పిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటాం. డైరెక్ట్ స్ప్రింగ్ బూట్ సరిపోతుందా సార్? అంటే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అలా ఏం కావాలా? చెప్తాను, స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇవ్వాలి, కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలి, కాకపోతే మరీ టూ మచ్గా కొన్ని అవసరం లేదు. ఓకే, మా కంపెనీలో మేము ఎంతవరకు వాడుతున్నామో అంతవరకు. నేను మరీ 2 months చెప్పను స్ప్రింగ్. కొంతమంది చెప్తారు కానీ అవసరం లేదమ్మా అంత. ఓకే, ఇప్పుడు ప్యూర్ జావా డెవలపర్స్ అంటూ ఎవరు లేరు. ఓకే, వరీ నాట్. మీరు ఫ్రెషర్స్ అయితే మాత్రం అసలు వరీ అవ్వకండి. నేను చెప్పేది మీకు చాలా ఎక్కువ. మీరు ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయలేదు అని అంటే నన్ను అడగండి. ఓకే, నేనే చెప్తున్నాను కదా, మీరు చెప్పినవి రాలేదు ఫ్రెషర్స్కి అని అంటే నన్ను అడగండి. 8+ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు నా వీడియోస్ కొనుక్కుని. మరి అఫ్ కోర్స్ దే హ్యావ్ లిటిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో, బట్ వరీ అవ్వకండి. నేను చాలా ఇస్తాను సబ్జెక్ట్. ఓకే, స్ప్రింగ్ అనవసరంగా ఎక్కువ టైం వద్దు స్ప్రింగ్ మీద, కొంచెం 1 week 5 days. ఫ్రెషర్స్కి అయితే అసలు వద్దు. సార్ 20K ప్లాన్ తీసుకుంటే ఏమేమి చెప్తారు సార్? మర్న్ అండి, కంప్లీట్ మర్న్ అంటే కంప్లీట్ జావా స్క్రిప్ట్, టైప్ స్క్రిప్ట్, రియాక్ట్ జేఎస్, రిడక్స్ టూల్ కిట్, మొంగోడిబి, నోడ్ జేఎస్, ఎక్స్ప్రెస్. HTML, CSS, బూట్స్ట్రాప్ కూడా చెప్తారు సార్. మీరు 20K ఆన్లైన్లో వస్తారా? ఆన్లైన్ లేదు సార్, ఆన్లైన్. 20 అండి ఇంక్లూడెడ్. యా, యా. టైమింగ్స్ అభిరామ్, టైమింగ్స్ SQL కూడా కవర్ చేస్తారు. చేస్తానండి. ఓకే, అభిరామ్ 8:30 in the morning. 8:30 in the morning. Class timings are 8:30 in the morning.
ఓకే, మనము ఎట్లా అంటే నాన్న, ఇదిగో మీ మీ ప్రొఫైల్ మన అప్లికేషన్స్ తోటి నిండిపోవాలి. ఏది, మన లింక్డ్ ఇన్ ప్రొఫైల్ కానీ గిట్ హబ్ ప్రొఫైల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి రెండు మనకి మన జాబ్కి ఇట్లా ఇదే పట్టు అనమాట మనకి. ఇంకా ఓకే, గిట్లో ఇప్పుడు నా గిట్ ఓపెన్ చేస్తే నాకు టైం కుదరట్లేదు కాబట్టి నేను ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నాను. github.edupoly, ఇదిగో ఇది ఉంది చూసారా, దీన్నే కోడ్ గ్రిడ్ అంటారు. ఈ కోడ్ గ్రిడ్ లో మొత్తం ఈ డార్క్ గ్రీన్లు వచ్చేయాలని నేను ఫుల్ గ్రీన్ కలర్ లో కానీ ప్రతిరోజు పుష్ చేయాలి. ఈ మధ్య మధ్యలో నాకు కొన్ని వారాలు కుదరక్క నేను చేయలేకపోతున్నాను. కానీ మీరేం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు మీరు కోడ్ పుష్ చేస్తామన్నమాట. అది ఆటోమేటిక్గా మీకు సక్సెస్ ఇచ్చేస్తుంది. కోడ్ పుష్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనం చూసారు కదా, ఇదే చూస్తున్నారు, ఎంత చేంజెస్ చేసావు, ఎన్ని జరిగినాయి, దాన్ని చూసుకోవాల్సి వస్తాయి మనకి. లింక్డ్ ఇన్ ఒకటి, గిట్ హబ్ ఒకటి, ఈ రెండు ప్రొఫైల్స్ మనము తగడా పెట్టుకోవాలి. HTML స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే మీరు పుష్ చేస్తూ ఉండాలి కోడ్. మంచిగా రాస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు కాంటాక్ట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది నేను ఫాలో చేస్తున్న అప్రోచ్, చాలా సక్సెస్ఫుల్ అప్రోచ్ ఇది. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్. మీకు ఒక కాల్ వస్తుంది, కాల్లో మీరు చెప్పండి. అండ్ మండే నుంచి డోంట్ మిస్ ద క్లాసెస్. ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మండే. థ్యాంక్ యూ. 8:30 AM. See you on Monday. ఓకే.